Veliki pozdrav sa kanala Retro Soba. Dobrodošli u novi video. Dobrodošli u svet Gotika. Gotik, konkretno ovde se radi o drugom delu, igre iz 2001. godine, vidite u levom uglu, čuveni nemački studio Piranha Bytes napravio je nešto što će ostati zauvek zapamćeno. Jednostavno, ova igra je nenadvršna, možete vi igrati mnogo RPG-eva, raznih, sa boljom grafikom i tako dalje, ali Gothic ima nešto što niti jedna druga igra nije uspjela da ponovi, a to je ta neverovatna atmosfera, jednostavno kao da smo mi unutra, kao da smo mi deo same igre. Uostalom, vidjet ćete sve ako budete na kanalu, ispratite sve do kraja. Ja neću više pričati, želim da uplovim ovde. Možda se pitate što igram drugi deo, ne igram prvi. Jednostavno, ovo je bila prva igra, dakle, u serijalu koji sam odigrao 2003-2004. godine, treće. I zato hoću upravo da krenem od nje. Jeste da se dovezujemo na priču iz prvog dela, ali nije problem da se odigraju posebno. Vidjet ćete već sve sami. Dakle, Gothic drugi deo, pa da krenemo. Start new game, yes, no, yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Da ispratimo sada uvod. Mala retrospektiva događaja iz prvog dela. Joe Wood Production. Piranha Bytes game. Da. Dešavanje iz prvog dela. Ispratimo. But he paid a high price for it. Defeated the sleeper, destroyed the barrier. But while all the other prisoners escaped, he remained behind in the rubble. Zardasova kula, 30 dana kasnije. Zardas, najmoćniji čarobnjak. Now it is I who brings him back from there. He is weak and has forgotten much. Dobro, imam amneziju slabije. But he is alive. But he's alive, to je najbitnije. Značimo ga Nameless Hero. Finally, I've been trying to bring you here for days. I felt like I spent 3 days lying under a load of rocks. Well, so you did. Only the magic within your armor kept you alive. But enough of this. You're bound to get all your strength back. At least we have enough time now. I did it. The sleeper has been banned. You vanquished him, so much is true. But it's not within our power to stop the war that ensues now. You're talking about the orcs? I am talking about much more terrible creatures. With his final furious scream, the sleeper has set into the armies of darkness. It was an order to all evil creatures, a word of power that they were all bound to obey. His last order was, come, and they came. Čak i zmajevi, da. The dragons. Dragons? They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? The army is camped not far from here, in the Valley of Mines near Khorinis, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. Dobro, Zardas. Da postavimo prva pitanja. What can we do? What can we do? This time we cannot handle it by ourselves. Only the power of Innos. Power of Innos. Dragons. A group of paladins is stationed in the city of Khorinis, not far from here. They possess a powerful artifact which could help us to defeat the dragons. They call it the Eye of Innos. You need to get hold of this artifact.
Tell the paladins about the threat. You must convince their leader to support us. Okay, what exactly is the Eye of Inos? Da čujemo nešto više o tome. What exactly is the Eye of Inos? It's an amulet. Legend has it that Inos himself was poured part of his power into this amulet. It will restore some of your lost strength and help us defeat the dragons. It also has some other hidden powers. I shall tell you more about that once the amulet is yours. Okay, zašto bi mi dali Eye of Inos Why meni? do the paladins give me the Eye of Inos? Zašto baš Because meni? you are the one who is destined to Da, wear da, it. ja How sam can you claim odabrani. to know that? There are a number of reasons. Ja The sam most povedio important being, slipera. you have defeated the sleeper. Dakle, to su dešavanja iz prvog dela, bit će i prvi del na kanalu. Let's assume Ali ja you're sam morao right and I'm krenuti od destined ovog to bear drugog. the Eye of Inos. How would the paladins know that's true? The eye itself chooses the one who may wear it. Once you get hold of it and put it on, the paladins cannot doubt your words any longer. How can I get to the city? Da vidimo kako dužimo u How grad. can I get to the city? Just follow the path from here through the mountains. The city is large. You cannot miss it, but watch out. The path to town is not without dangers, and you aren't nearly as strong as you once were. Da, jasno, izgubio sam svoju snagu. I need weapons, naravno. I need weapons. Zardas, I can daj only mat, give you whatever daj little I strelu, have here. daj Look nešto. around in my tower. Anything that looks useful to you, you can Možeš have. prodato, dogovoreno. I'll be on my way. I'll be on my way as fast as I can. Good. And one more thing. Don't tell anyone that you've talked to me. Above all, don't tell any Okay, magicians. Zardas, Since I have gone into exile, fair the enough. circle of fire has taken me for dead, and that's a good thing. Chapter 1, evo prvog chaptera. I Zardasa na slici. Wow, posle 20 godina ponovo sam u svetu Gotika drugog dela, da vidimo šta kaže knjiga. Da, plus 25 experience, to nešto piše, nećemo baš čitati sve, igra je preduga. Čekaj, ko je ovo? Kostur, učite mi se čovjek da stoji. Zardas je tu, sve što mogu da pronađem, mogu da uzmem. Tako je on bar rekao. Rune table. Ok, rune table gde je? Evo ga. Ali ne mogu to da radim ništa. Armchair. Stolica ovde. Heavy branch. Daj to. Inventory. Jedinica. Bar nešto da bijem. Leva, desna, pravo. Mnogi se žale na ovaj kombat, ali on je meni neverovatan. Kombat je također jedan od zaštitnih znakova prvog Gotika. Čekaj, da izađem ja ovdje, ali da siđem dole. Ajde siđemo dole prvo da vidimo da li je tu izlaz ili je gore izlaz. Sad me to zanima samo. Ukoliko je gore, vratit ću se gore. Da, ovdje je izlaz. Ovdje je... Ma nije izlaz ovdje. Ipak sam dobro došao. Jeste, izlaz je tu. Vratit ću se čas gore da provjerim samo šta je, da pokupim sve što mogu. Inače, ovo je avantura gde nema strljenja, gde nema žurbe. Ne volim da vidim speedrun u ovakvim igrama. Jednostavno, treba se udubiti u ovaj svet, istraživati. Tako je osmišljena igra, da se igra trpljivo i da dosta radoznalosti da se sve istražuje. Evo prvog potiona. Okej. Onda bacim pogled samo. Aha, ovako hodam, dobro. Lepa slika. Lepa pozadina. Da vidim samo. Čekaj. Se vraćam. Da pročitam ove knjige. Da vidimo šta ću dobiti. Da li još neki experience ili možda nešto drugo. Da. Hunt and Prey, dobro priča o Hunt and Preyu. Možemo da naučimo da skidamo kožu životinjama i tako dalje, da vidimo ovde. Takođe, sensitivity nije baš najsjajniji, ali navići ću se već. Stavljanje do maksimuma ovde, ali meni opet nekako
Nije to najbolje. Ovde, The Island, The Harbor City of Khorinis lies, dobra priča o tome. Nećemo čitati sve, jednostavno trebalo bi nam večnost. Rekao, malo pre trebamo biti strpljivi i sve gledati, ali baš da čitamo sve. To je neki tutorial, neke najosnovnije stvari, saznaćemo već tokom igre. Ovdje imam neki ključ, dobro. Možda baš za ovaj kovčeg. Ovo je već nešto. Može. Lockpick, dagger. Okej. Čekaj. Da pokupimo sve ovo. Da li može samo odjednom? Ne znam, vidit ćemo to već. Da vidimo ko ima bolji damage, ma bolji heavy branch. Ipak heavy branch je bolja varijanta. Muzika je isto stalno u pozadini ide ovako muzika, znači dostojna ambijenta u kom se nalazimo. A nije ovaj ključ možda od ovih ovdje nešto da ne otvara. Samo da provjerim. Ovo već je moglo da se otvori nešto ovdje, ne mogu da se setim nikako. Ne mogu da se setim. Možda postoji način kako da se otvori ovo, ali ja ne mogu da se setim sada. Evo ga još jedan potion. Da i to. Treba će mi mnogo potiona. Dosta Zardosove kule. Da istražim samo malo donji deo i da zakoračimo polako svet, korak po korak. Šta je ovde? Ovde je, imam neke scrollove, sve u suštini uzimam, imam neograničeno mesta, to mi se sviđa. Šta je? Gold? Gold, koliko ima para u stvari? 16 golda. 16 golda. Mogu sam neki kredit uzeti pozajmicu od Zardosa. Mnogo bi mi olakšao sve. Ali dobro. Dosta je što me vratio iz mrtvih. Ready, set, go. Evo smo na polju. Da li imam mapu uopšte? Samo da vidim da li imam mapu. Aha, ovdje je current games, completed, failed mission. Ima i failed mission, dobro. Current quest je I have finished. Ovo su mi skillovi. Kakva muzika, ajde uživamo malo sada ovoj muzici. Dobro je, slušajte, tokom cijele igre pratit će nas. Da li da ubijem ovo, šta je ovo? Flip? Ma da. Može. Malo mesa. Jao, jednog vuka, da li mogu da ubijem vuka, sad je to pitanje. Pa, ajde probamo. Ajde probamo. Young Vuk, da, Young, ja mislim da može. Da je experience, bilo bi, experience to nije bilo malo nezgodno, ali ovo je mlad Vuk, tako da nemam problema. Healing Herb. Ove biljke, mislim da leče 20%, samo da vidim. Gde su mi biljke ovdje? Evo su. Da, 20 hit point bonus. Sve ćemo ovo da probamo da nabuđimo. Eno sljedeći level na 500. Okej. Nešto nemam sa strane, moram da vidim samo. Ja mrzim ove gobeline, uvijek su bili jako iritantni. Ajmo jedan po jedan. Čekaj, nemojte dvojica, molim vas. Evo ga jedan. Dođi. Young goblin, to je to. Dobro je, 30 experience. Ne znam da mogu sve odjednom da priručam ovako. Morat ću to kasnije da pogledam.
Opa. Drvetom po glavi. Dobar. Da vidimo šta goblini kriju. Oni stalno kradu nešto. Evo, sad imaju pušen opet dagger ovaj. Ovde, šta imam ovde? Ovde imam nešto. Samo biljke, jel? Rekoh, neki kostur možda je ostavio iza sebe nešto, ali nisam ja te sreće. Što da vidim? Samo kako... Da ovo meso mogu da... A ne da jedem, ja greška, rekoh da ga... Ispružim ovdje. Nema veze, rasti X. X bi trebalo da je jači, da. X je jači. 25 damage. Nemam dovoljno. 15 strengtha mi treba. Dobro. Nešto sam uzeo. Čekaj. Džin, okej. Ajmo prvi save. Mogu sam neki naziv da stavim, nema veze. Khorinis, dole, da vidimo samo... Hey, where do you come from? Bandit. Došao sam iz planina, nećemo odati zarada se. Exactly, you come from the mountains and that is bad for you. Misli da ovaj hoće da se... Very bad. They're looking for you. A whole bunch of evil guys. Izgleda da me traže. There's someone here you absolutely have to talk to. Follow me. Fine, you go first. Who's looking for me? Maybe later. Maybe later. Maybe later. There won't be a later for you, pal. Da, vadi. Okej, ajmo polako. Dobro, nije pretjerano težak. Ne, zakači me jednom, ajmo. Bravo, 50 experience-a, dobro, skinuo mi malo, nije strašno. I on isto ima oružje kao i ja. Dobro, jabuka, sir. Evo moje slike, I want to know the picture of me. Znači, traže me. Mislim da ih ima još ovde, da ih počistimo sve. Gothic. Moram da proverim gde je to hteo da me odvede, mada znam već na njihovo sklonište. Pretpostavljam da ih ima tu više. Teško da ću moći da ih pobedim sve odjednom, morat ću taktika navlačenja, malo da bežim pa da se okrećem I da ih lupam. Ali ne bih da propustim ovu pećinu, možda mogu nešto lepo da pronađem. Zdravomci. Opa, full back, beži. Beži. Okej, prate me. Moram nekako da ih razdvojim. Ajde malo da zastanem. Ajde sad. On je zaglavljen, super. Imamo 1 na 1. Naravno, ova igra gde se puno verava, puno save-uje. Okej. Zakačio me jednom. Opa, kako sam ga vešto. Ajmo, još 2 puta. Dobro je. Da vidim šta je on. Aha, da. Nož je koristio, ali udara I više nego jako. Da vidimo šta imamo kod njega. Kod njega imamo bandit. Dobro. Message. Pročitat ću message. Da kaže ovaj message da vidim samo. Stop all men who come from the mountains. If someone comes along the path, the world will be an old man. Don't let him follow you. He's dangerous. Dobro, keep an eye on him. It's possible the guy looking for the contact him. Bring his head to the old mine near the land over. Dobro, znači ucenjena glava. Čekaj. Moram da malo dopunim energy. Može ovo. Okej, ajmo da razbijemo drugog sada.
Sad smo 1 na 1. Dođi, dečko. Gde si? Evo ga. I on je zaglavljen tu. Dakle, da imamo samo... Dakle, da mogu... Kako bi bilo dobro da mogu da ga zaključim ovde. Mogu. Mogu. Imam sreće više nego... Išta, čekaj. Samo neka on trčkara. Još jednom, imam te. Pa je to. Imao sam puno sreće sada. Dobro. I neki ključ. Chest key. The key belongs to a bandit. Čekaj, nešto iza još. Nešto sam video. Spike club. Evo ga chest. Inače kada spavam, tako mogu da dopunim energiju. Shot bow! Imamo sada i strelu. Luk i strelu, tačnije. Daj još nešto. Pa vredilo je, dobio sam experience. Pobio sam ove bandite. Možda će mi to biti korisno kasnije. Da vidim samo od ovog oružja da mogu da nosim nešto drugo. Ovo mogu 12-10, može ovaj Spike Club. A šta je sa lukom? Da li imam dexterity dovoljno? Imam, okej. Već je sada bolje. Vraćam se ja prvobitno svom putu, dakle idem pravac Khorinis. Sve što nađem usput ubit ću zbog experience-a. Čekaj. Ajde. Ovaj Vuk zna da se bije. Skinuo mi je pola healtha. Imao sam utisak da nešto možda ovdje. Biće mnogo istraživanja, biće mnogo trpljenja, ali to je jednostavno svet gotika. Gradimo karaktera korak po korak. Healing plant, to mi treba. Healing plant je super stvar. Ovdje imamo statu koga? Čekaj da pokupim ja sve ovdje što su ovi stavili. Kao da su znali da će da dođem. Prej. Stani, čekaj, čiji je ovo statu u stvari? Ne, prej. Provjerim samo da li je ovo Inos, jel? Jeste, statu of Inos. Stani, prvo da pokupimo sve. Više su. Pray, dobro. I sad, I want to pray, donate 10 gold piece. I want to pray without donation. Ajde damo 10 gold. Eto, da do 1010 ovih, ja mogu da pokupim nazad. Vrati pare. Vraćaj pare. Ovdje imam 10 kao neku farmu. Kao neku farmicu. Ali da se cepam sa ovima. Ajmo da probam da sredim ova 3 brata, ali jednog po jedan. Čekaj, nećemo. Stani, jedan po jedan. Hoće li neko krenuti? Evo, jedan, treba mi jedan. Samo da ga testiram koliko je jak. Dobro. Jedan je zagrizao, evo ga drugi. 2. 3, dobro. Krenuo je jedan, odlično, sad imam. Fino sam ga zveknuo, ubio sam ga iz udarca. Da li je bio critical, pretpostavljam da jeste. Nothing there. Ajmo sljedeći. Sani da ja za svaki slučaj recimo jednu jabuku. Ništa nisam dobio, aj sir da vidimo. Sir je već druga priča. Dođi dečko.
da osvetiš brata. Ma udaraj! Ma udara on. Udara on i više nego dobro. Znači skinom je poprilično. Daj ovo healing point da roknem 2. Ti si ostao sam. Level up. Dobio sam konačni level. Šteta što sa dobijanjem levela ovaj health se ne napuni. Dakle, level 1. Da li ono jeste Young Wolf? Hoće li doći? Dobro, ide jed. To je jako bitno da dolazi jedan po jedan. Meso ću morati da izroštiljam. Nema svrhe jesti ovako sirovo. Vukovi uopšte nisu pretnje za sada, to je dobro. Šta je ova biljka? Mora da imam razne vrste biljke da skupljam, tražit će mi u različitim questovima, tako da se, verujte, itekako isplati. Čekaj da vidim ovog da sredimo, Young Goblin. I on koristi Heavy Branch. Moje prvobitno oružje. Evo nekog. Ovdje imamo ko je? Kantar. Pozdrav Kantar. Who do we have here? You're on your way to the city. Am I not right? Maybe. You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. Ma nemoj. You could even be a former convict for the mining colony. I don't care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. Pitam se šta li nudi. Ajde, šta nudi? What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? Maybe. There must be a catch to this. No catch. You will merely owe me a favor. Ma neću. No, Ne. keep your paper. Ne bih da... I seem to have misjudged you, huh? Yes. Do you want something else? Can I Ne bih interest da... you in my wares? Da mu dugujem uslugu, može to biti bilo šta. Show me your wares. Nemo šta ima. Show me your wares. Take your pick. Dobro, ima svašta nešto, ja para nemam, tako da za sada samo ćemo ignora ovo. I've got to go. I've gotta go. Okej. Mogu nešto tu. Scroll, dajte i scroll. Sada, imamo znak, Khorinis je tamo, ja moram da skrenem na ovaj ranč desno. Moram da posjetim ovaj ranč. Možda je nešto zanimljivo baš ovdje. Lobart, da vidimo šta Lobart kaže. Why are you hanging around on my land? Eto, Whose prolazu. side are you on? The rebelling farmers or the king? I'm for the peasants. I'm for the peasants. Ha! That damned warmonger Onar will drag us all into the grave. What do you think? How long will the paladins just stand by? After what Onar has done, the whole city is in an uproar. What's going on here anyway? Don't you know what's going on? Boy, where are you from?
We're on the edge of a civil war. Up till now, all the farmers looked at the tribute to the city as fair taxation. But since the paladins have come to Khorinis, the city guards visit us more and more often. And little by little, they're taking everything. If it goes on like this, soon we won't have anything left for ourselves. Some farmers are starting to rebel. Onar was the first of them. A čujemo malo više o tom Onaru. Onar is the biggest farmer here in the area. He is broken with the city. They say he's hired mercenaries to keep the city guard off his back. Can't blame him. In any case, no royal soldier dares to set foot on his farm anymore. Who are those mercenaries that Onar hired? I don't know much about the guys. Supposedly a lot of them are možda former neki prisoners poznanik. from the mining colony. Everybody knows what you can expect from them. Dobro. What about you? Whose side are you on? Peasants or king? I'm too close to the city to really have a choice, but I'm glad about that. I wouldn't know how to decide. The king is bleeding us dry, and Onar sets his mercenaries on anyone who won't join him. That's why most of the other... Dobro, looking for the work, I need some sensible clothes, idemo od end. Samo sam htio da svratim da vidim, popričam sa njim, vjerojatno imam ovdje dosta questova, imamo još nekog. Idemo prvo do grada da vidim šta će mi reći gospoda. Zašto nisam dovoljno dobar da uđem u njihov grad? Hoću obrazloženje. Šta je ovo? Daj to, da mogu time da bijem, čak i da vidimo. A ne, mogu time da bijem, ne. Udari ga lopatom po glavi. Čekaj. Stanite, bre, momci. Ajmo jedan po jedan. Evo ga. Ajmo jedno. Da, mogu ćete mi uzeti experience. Beži tamo, bre. Uzeti mi čovjek experience, a ja sam najveći damage odradio. On je završiti hit samo. Experience treba ići onom ko napravi najveći damage, a ne udari završni hitac. Ovo je bilo blizu. Jako blizu. A šta jeste sad? Ajmo malo da pojedemo ove. I neka pečurka. Okej. Young Wolf. Ajmo Young Wolfa. Nemojte dvojice, jedan po jedan. Dobro je. Ima dobar dodge, stalno se povlači nazad. Ajmo drugog. Nemam baš puno healtha, bit će ovo rizik, iskreno rizik. Dobro, rizikovao sam i više nego što sam smeo, ali okej. Nekad mora i da se rizikuje. Ja mislim da sam upravo ispred Khorinisa. Eno, paladin unutra, da, tu sam. Vidimo šta kažu momci. Oh, what is it? You aren't getting in here, my boy. Why not? Looking the way you do, you're sure to cause nothing but trouble here, boy. We got enough rabble in the city. I need to see the leader of Paladin, dobro. I need to see the leader of the... Oh, and what important... Ajmo da kažemo I ovo. have come to get the... What? Never heard of. It's an important... You don't look much like an important messenger. No, I don't. Nemam ništa. Then don't waste mine. Ma neće, momci. Ajde idemo ovako. I've come to join... That's a good one. Try that at the other gate. 100 golda nemam, dobro. Ništa, morat ću da se vratim, pa kad imam 100 golda da im dam, jel? 78, fali mi malo.
Čekaj da vidim da bi uopšte prošla priča sa 100 golda. Čekaj. Ako bih po recimo dao. What is it? Look, we got. Here's 100. What? Where? Aha, ipak možda i može sa 100 golda. Dobro. Ok, vraćam se na ovu farmu, da odradim neki postić, zaradim malo para. A onda tek pokušam da uđem u grad Khorinis. Namjerno neću da iskoristim health. Ući ću u kuću ovog Lombarda i malo ima dremnem. Naime, kada se spava, rekoh već, puni se health, pa iskoristimo to. Ali će onda se buni uopšte ako ja uđem unutra, čekaj da imamo. Ma i neće. Knjiga, da mogu da čitam, ne mogu. Hey, who invited you? Get out of the house. Ok, sorry. Realno ima pravo, šta će ja unutra? Krevet. Avamo recimo midday. Sleep well and feel rested. Full health. Mnogo bolja opcija nego da trošim ove healing potione, biljke i tako dalje. Ajde da pitamo gospodina da radimo za njega. Vreme je da postanem farmer. I'm looking for work. I can't use another farm hand, but I could offer some work to a day laborer. Well, what I mean is, you can lend a hand in the field, and there are certainly a few other things to do around here. I could pay you with gold, or give you a few decent things. The things are worth a fair bit. I can't give them to you for nothing, but by the looks of you, I should say. Anyway, the small turnip field next to the... Može. All right. Može. Hurry it up a bit, before I check... Niti sam sad zabaklo, dobro, okej. Šta treba da radim sad? Da radim u polju, jel? Provjerimo malo. Dobro, imam svašta nešto ovdje. Okej. Ajmo. Tu. Wait a minute. I won't let... Popričam sa svim mojim ljudima okolo, da vidim šta će mi reći. And how goes the work? The king's paladins have occupied the whole city. Can I help you? Do you know anything about working in... What is there to know? In that case, I think if you want to work for Lobart as a day laborer, I can only warn you. He offered to sell me some clean clothes. Well, I don't have anything for you to do, but you can bring me and the boys some nešto da pijem. bottle of wine, and I'll tell Lobart you... Pa može. Is there... I could have sworn I saw an orc over there on the edge, and since then I've kept it... Vidio je orka ovde, to je zanimljivo. I'm headed for... And? Nope. But Maleth goes to the city from time to time. Maybe... Malek nešto zna. Dobro, pričat ćemo i sa njime. Ovo je običan farmer. I drugi, on hoće da pije, šta reče da treba, samo da vidim vino beš, jel tako? Inače vino, možda ima ovaj prodavac, što sam ga malo čas upoznao, čini mi se da je imao nešto. Ajde da provjerimo. Ajmo da provjerimo. Eno ga dole. Take your pick. Čini mi se da je imao... Evo ga vino, 20. Kupih ja jedno, pa neka ide život. I've gotta go. Suit your... Lepo, dobro, domaće vino za lika koji se zove vino. Ma šta ti je, sve je ovdje smišljeno, sve je ovdje predviđeno da bude ovako baš kako jeste, vino za vino, se vino zove, tako? Čekaj da vidim još jednom.
Da, vino. Izvoli vino. Here's your wine. I'd better not ask where you got her from, huh? Baš tako. Thanks, and Lobart will only hear the... Ok, Lobart će čuti najbolje o meni. Dogovoreno. Da vidimo s druge strane, mislim da posjetimo onog dečka pastir, da vidimo kakva je situacija sa njime. Hey, stranger. I saw how you came out of the mountain. You can be glad you didn't come by here 3 weeks ago. We would have taken you for an escaped convict. And we made short work of those. You look completely done. What do you want here? Šta hoću ovde? Reći ću. I was attacked by those filthy rabble. They were probably the same. You had terrific luck. Most people... Those bandits won't trouble you experience. anymore. Why? Are they dead? They picked a fight with the... Thank Innos. Here, it is. I'll tell the others about this. Dobio sam 3 vina, eto, nisam morao da kupim. Dobro, nema veze. I'm on my way to town. I'm on my way to... The way you look, you'll have to... And you have to know what they want. And that would be... Well, for example, that you're from Lobart's farm and what... But that won't do you any good. I see. A moram da postanem farmer, da vidim da li je nešto... But I tell you right now, if you can pay for what you want, otherwise, go to him and... Okay, I've got to go. There's another of those scummy beasts. Ovo životinja... A ne, ovo je Rem, da ja rekao ima ime, bože šta gledam. Čekaj da mu pomognem ja oko ovog vuka. Rekao da stilujem ovaj kill, da uzem experience, ali da. Eto, dobio sam experience. Ipak se isplatilo što sam sredio one bandite. Ali da pokupimo ovo. Pokupimo ovo. Brže ne može od ovog. Baš ih ima dosta. Vidim koliko ono... Koliko ih... Pa ništa, samo ima vrednost 3 kao vele. Ovde druga strana. Da li je to sve? Samo da provjerim. Mislim da jeste. Izvoli. Here are your turnips. Hey, you're not all that worthless after all. Take them to my wife in the house. Tell her to cook them. What about my pay? I can give you 5 gold pieces. Daj šta daš? I'll sell you the clothes cheaper. Well, what's it to be? Make me a better price for the mosh. Make me a better price for the togs. Good. I'll give them to you for 10 gold. Da li imaš nešto drugo? Have you got anything? I don't. But you can ask my wife or the boy. Okej. Ajmo da damo njegovoj ženi za kuvanje ovo. Čekaj, neko je gore, jel? Samo da provjerim šta je gore. Provjerim šta je ovde. Ovde su ovce, okej. Vetrenjača neka. Tamo dalje dublje u šumu ne bih baš išao. Ništa, ajmo da damo ovo za kuvanje, spremanje, šta već. Dobar dan, gospođo Hilda. Hey, you! I've got a few turnips here for you. Great. That should be enough to fatten. Since you're here anyway, I saw a traveling... I think he stopped on his way to town. Go to him. Aha, hoće tiganje. Can you give me something to eat? Here, take... Može. Give me the gold and I'll see the...
Go see the merchant for you. Da im da Give me hoće the ovako. gold. Are you saying I can trust you? Just don't spend the... Dobih ja 20 golda. Sad imam opciju da odim i da me više nikad ne vidi. Ali neću, bit ću ja pošten. Bar u početku. Za posle ne obećavam ništa. Opet ja do onog tradera. Opet ja do onog trgovca. Da kupimo tiganj. Da kupimo tiganj, dakle. Kojim će da bije muž, da sprema. Koliko li... Da li će tražiti više od 20? Sad ćemo da vidimo. Take your pick. 20, to je to. Okej. I've gotta go. Suit yourself. Tačke A do tačke B. Od tačke B do tačke A. Lepa slika, evo. Moglo bi da bude thumbnail za ovaj prvi deo Gotika. Za chapter 1, lepo izgleda. Čekaj samo... Izvoli. Hey. Here's your frying. Fine, let's see then. Something to eat neću, to sam već radio, da mogu da pročitamo, ne mogu. Kako bih mogao dobiti to delo farmersko? Ali da ga pitamo sada da li... I need some I can give you clean farmers. Can you pay for them then? Koliko traži? How much for the... Well, you've worked the field for me. Dobro. You helped my wife. Okay. Vino says you were real help to him. And that's saying something. Malith said you chased the bandits off. The bastards have caused us a lot of trouble. 30 gold pieces. It's not 30 gonna gold. get any cheaper. Dobro. That's still too expensive, mo daj to za Give me the 30 work golda. clothes then. There's a chest in my house where you'll find, but don't even think about taking any. Dobro, u redu. Ima chest gde mogu da pokupim to u njegovoj kući. Čekaj, idemo da je chest. Ja nisam vidio njegov chest ovde, samo da provjerim. A jeste ovde desno. Ne, nije. Ovde je... Work clothes. To je to. To je to. I malo je bolje od ovog običnog. Samo da vidim gde je to. Evo ga. Pa sad sam malo... sad sam malo ozbiljniji. Imam kakvu takvu zaštitu. Sa ovim farming clothes imam mnogo veće šanse da uđem u grad. Ovde je moj posao završen, vreme je da uđem u Khorinis, da vidim koliko para imam, samo 28 golda. Sad je pitanje, hoće li mi tražiti opet ovih 100 golda ili ću moći proći sa tom farmerskom odećom. Khorinis delo je da nije malo mesto. Čekaj, vidik biljku. To idemo sada. The farmer sent me. So, have you at least got a... I want to see the blacksmith, to have some tools repaired. Da probamo to. I want to see the blacksmith. Oh, and why did you say so? I was just curious. What? Try something like that with me again, and I'll show you how. And if you see Lobart, you can tell him he should feed his sheep well. Ali mogu dođem, jel? Move along, mogu, jel? Mogu, pustili su me, ušteda 100 golda. Ko je ovo, je Lotar, da vidimo Lotar šta kaže. Paladin of the king and humble servant, Okay. our commander, Lord Hagen, has entrusted me with the task of Da explaining. vidimo pravila grada. All right. First, the honorable paladin, Lord Hagen, resides in the... That is why access to the upper quarter is allowed. Second, Dobro. the town hall in the upper quarter is now the command post of the paladins. And third,
Whoever is accused of a crime must exonerate. Any questions? Da probamo ovako, pa možda proći. The Honorable Lord Hagen is not Lord Andre, the commander of the city guard. A probamo sa zmajevima. That can't be true. Another lunatic. We have enough unrest in the city as it is. I immediately locked up the last person who was here telling dragon tales and sent them to... We can't Dobro, use bolje da anyone čutim here ja. who spread... Neko je već prijavio zmajeve, znači. Yes. The fellow's Diego. name is Diego. I think so. Diego je stari prijatelj naš iz prvog dela. Just like you. Kako da postanem građanin grada i mogu da idem u upper town? Only those with regular jobs will be but A, mora nađem posao, izgleda. Izgleda. You have access to the upper only as a member of the militia will you have. A ništa, onda mislim da ću biti policajac. Member of militia, where can I find work? Da, sad ćete reći da budem student svih ovde. However, the other master, if you were thinking about looking for work, and the scum of the city live there. Dobro. Okej, gde mogu da spavam? If you're looking for a place to sleep, go to the Ovdje ću hotel, nemam para. all travelers who come to the city. Aha, Paladin Pay, dobro. From the marketplace are... Dobro, got to go. Thank you very much. If I hear one more time that you are telling... Dobro, ništa, nema zmajeva. To su pečorke samo bile. Ajmo redom sa ove leve strane. Nemam nikakvu mapu, jel? Halt! No one may enter the store. Why can't The Honorable Lord Hagen has confiscated... Dobro, tu neću moći. Verujem da ima zanimljivih stvari. Gore je upper town, da vidim šta će samo reći. Halt! Only the... couldn't we? What? If we... Dobro, ništa, ja nisam respected citizen, nema ništa tu, okej, vraćam se. Momci su malo nervozni. Citizen, Rupert. Da vidimo šta je Rupert. Hello, stranger. You must be hungry and thirsty. Perhaps I can interest you in my... I was actually... There's little chance of that. Since the... Dobro, to smo već čuli. A možda mi pomogneš ti. Can you help me get into the upper... Me? No. I don't... There are a few people in the lower city who have enough influence to get you past... Mateo, my boss, is one of them. Where I can find Mateo? Where can I find... You're standing right outside his shop. Just go... Aha, Mateo je ovaj prodavac, dobro. What about the other... The merchants and master craftsmen here, you should try to get accepted by one of them as an apprentice like me. Since I started working for Mateo, Aha, mogu da biram čiji ću apprentice da budem. I've heard that Prosper has trouble with his suppliers. They say he pays pretty... Dobro, šta on ima da ponudi? The damned landowner doesn't deliver anymore. Tell me more. It's quite simple. Onar, the fat landowner. Imagine, we're at war with the orcs. Normally the city guard would, but now comes the best part. They say Da, Onar je angažovao dakle mercenare da ih štiti. I heard that most of them are former and their leader. These are terrible. Dobro, ajde vidimo šta ovaj ima kod sebe, ma ništa. Hvala na informacijama. Citizen, ovdje, Regis, ajde vidimo, da uđem u ovaj shop, vidim šta će mi reći ovaj Mateo. Prije toga da vidim da mogu da pročitam ovu knjigu, mogu. Okej, ništa, rekao experience neki free, ali ipak ne. Zdravo, Mateo. What are you selling? I can offer you everything you need to survive in the wild. Weapons, torches. I still have a special piece in double-hardened armor of snapper leather. Still on you. Ja sam zainteresovan, ali nešto nemam baš para, 250, ma da. What do you... Since these bastards had come... The last time I was headed for the upper end of town... And? Of course they let... I had my and yesterday the bastards... The paladin seized your goods. Everything I had stored in, they simply posted a guard in front of the... If I'm lucky, they won't take everything. At least they... Can you help? What?
What? I've got an important... Well. Have you tried? Oh, man. I don't know how important you meant, but even if you told them that a ship full of orcs just anchored in because they have their... Da. So, it seems to be really... The question is... What are you getting? I can help you, after all, but it'll cost you... What are you asking for your 100 gold pieces? Ma da. That's a Ne, whole damn... to je Take mnogo. it easy. It isn't your... But... In principle, Greta, the carpenter's niece, hasn't paid what she owed, but the little brat is constantly running around in new clothes. I'd like to beat it out of her. But Master Thorben, get me the money and Where I can find this Greta? Where can I find... like I said, she's the carpenter's niece. His house is down... Dobro, mislim da sam dobio novi quest. Jesam, Mateo and Greta. Save. Dobro, čekaj. Hey, you're new in... Yes. Možda kaže I've come Regis. from the mainland, and I don't want to do that. What can you... One of the paladins is taking... He's trying to mobilize half the city, but you need to... As far as I know... Dobro, da li se nešto There's zanimljivo anything you dogodilo? could say that they robbed Bosper the bowmaker. Bosper? What a brazen... The fellow just... Nekoga je opljačkao sa lukom. Dobro, okej. What else? He is taking... Ne interesuje me Lord Andre. Saznaću već i sam kakav je i tako dalje i tako dalje. Okej, kasnije će doći tu. Ajmo preko puta kod ovog drugog. Šta je on? On je bowmaker, deadly arrow. Welcome to my... I am Bosper. What brings you... Šta me dovodi? Pa išao bih u upper quarter. Where the paladins are? Upper quarter. Forget it. You need to be a respected citizen here. As a stranger, you stand... So I noted. I'm looking for work. I'm looking for... the last one just... Do you know anything? Well... I can teach you how to... I'll pay you well. Možda bih mogao to da radim. Zašto su dao otkaz? All he said, if you're really interested, his name is Bud. Go through the... Okej, pričat ću sa njime. Vidimo šta imaš ti u ponudi. Hunting Bow 30. Wheel of Burn Bow. Dobro. Neću ništa da pričam dalje. Polako. Polako. Evo ga Torben. Torben. Fresh face. This is not a good time for travelers. And what winds have blown you? Šta me dovodi ovde? I'm looking for work. Može to. I'm looking for... Do you know anything about... The only thing I can make out... And what about luck? Well... I'm sorry, but... Ništa ne znam. No money to pay for... What if you want master here? What if I want to start an apprenticeship? All right, I shall give you my approval. But you had better get yourself the blessing of the... Say, are you a man? Yes. A most humble servant, Master Thorben. Then go to Vatras, the priest of Adanos. He will tell you where you can find a priest of Innos. Once you have received the blessing of the gods... Ovaj traži blessing of the gods. Da kaže zove Lox. What good is a find? I make my own locks. That way, I can at least be sure I haven't built my chest a poorly made lock. Can you teach me how to pick locks? Can you teach... I don't know. For all I know, you might be... I'm not gonna teach you anything before I... Dobro, okej, neće da me uči. Da možda mi prodaš bar. Well, all right, but they... Možda mi prodaš, zašto mi kupu lockpick ako ne znam da ga koristim, nema logike. Da imam šta kaže za Grita. I've come about Grita. My niece? What's your business with her? This isn't about money, is it? She owes 100 gold pieces to the merchant Matteo. Tell me this isn't true. Ever since that little piece of work moved in with me, I've had nothing but trouble. She's in debt with practically
I had to borrow 200 gold pieces from Lamar the month. Greta should be in the... Go ahead, ask her. But I tell you that... We shall see. Dobro. Okej. Dalje nećemo. Ajmo da vidimo gde je Grita. Čekaj. Ko je ovo? City Guard. Mislim da je Grita ovdje. Jeste. Prvo da vidimo šta je u ovoj knjizi, možda nešto što bi mi koristilo. Da, 25 experience. Red Beast, neka životinja, nećemo čitati to. Zdravo, Grita. Stranger. If you've come to beg, I must disappoint you. My name is Greta. Ever since my husband died, I have been running the household. Ma odmah, na prvu. He wants his money? What for? The goods he delivered were flawed, bad fabric, and bad seams. And did you look at the... Let me tell you, back when my husband was... Sometimes the fine... Nećemo slušamo. Cut it out. Where... But I don't have the gold. Ajde probamo ovako. Then we'll simply sell a few of your togs. How dare you, uncouth lout. Opa, evo para. Ipak je imala. And now will you please leave? Hoću. Da, imam 100 golda kod sebe. Ajmo da vratimo to. Mateo. Izvoli. Here's your 100. And did she cause none to... Good. You've held up your part of the deal. Okay, šta sad? How exactly can you help me? Quite simple. I'll use my influence to see to it that, as such, you'll practically be a citizen of the city and can... Okay. Da li da budem njegov apprentice? A neću. Neka za sad ovako, popričat ću s ovim drugima. Imamo kakva situacija, Blessing of the Gods, to je za ovog drugog, apprentice Khorinis, to je da postanem nečiji apprentice, to ću da razmislim čiji. Ajmo dalje. Torben, da vidim da li samo nešto se promenilo kod njega, imala je 100. What? The brazen little serpent. Give it back to me. I have to pay off Lamar for... I've already... Damn. Oh well. A debt is a debt. Okej, ovo je prošlo više nego dobro. Rekao sad će tuča možda neka, ali okej. Brian i Harald. Brian, apprentice, ovo je verovatno big boss. Gazda i Šegrta. Ajmo sa gazdom da pričamo. Tražim posao. I could use a new apprentice. Brian will have finished his apprenticeship soon. And then he'll... Are you good for it? If you mean, do I know... No, that's not what I meant. Sooner or later, the orcs are going to lay siege to the city, and I won't take on anyone as an apprentice who will disgrace me by fleeing the city with the women and the good for nothing. Šta hoćeš, čovječ? I'm not good for nothing. Those are big words. What are you getting at? Bring me an orc's weapon. Orkovo oružje. Seen near the city, with a bit of... If you manage to bring one down, I'll take... Provided the other match. Ja popričam opet o tom orku. Može. Do some weapons. Ajde vidimo. Dobro, ništa, ostavit ćemo ovako, da vidimo šta kaže Brian. What's it? Why do you ask? You maybe. Why not? Not because... Why do you want to leave the town? Da vidimo to, zbog čega on želi otići. Nerviraju čovjeka sve. Hoće da krene iz početka. Pa ima logike. To mi mora master Harald. Few days ago, the paladins came. They've even forbidden him. Now he slaves day and... Can I be weapons from you? Not really. I'm merely in the weapon, but if it had... No, okej. Šta mogu dobiti u tebu, stari? I can sell you some... Ma neću to, šta će mi to?
Dobro. Stan imam desno i imam levo, ajmo ovdje save. Ovaj levi deo grada prvo da ispitamo. Zdravo Meldor, idemo što je Meldor radi. Idem, ništa to, da li se nešto da mi bilo. They were searching for stolen property. They're obviously trying to... Dajmo ovdje se vidi. The landlord named Cardiff. Dobro. Da li mi treba novac? Zašto da daješ? Do you work for landmark? Dobro, ne mogu da slušam sada ovo. Priču neko... landmark. How is it going? How much? What do you mean? I'm the money lender. Aha, on pozajmljuje novac. Dobro, nećemo ni to. Gold chalice, silver plate. Ja bih mogu noću da dođu lepo da radim sve ovo. Možda nije loša ideja. Ovdje, penija. Too long, neka informacija. Da li se nešto s njim dogodilo? A thief ran by here. He must, of course, the militia came. He got away from them. Ma okej. Da mi priča ovdje o gradu, saznaću već sam. Šta hoće ovaj? Yes, do you mind? Yes, do you mind? You've got no business. Pozi njega, ma nemoj. Nisi se biješ možda. They're trying to make trouble for me. Are you trying to make trouble for me? Sure, I'm a master at making... Opa! Kreće fight. Čekaj, moram garda držim. Udarac, gard, udarac. Pa zakači me. Fino mi skinuo sada. Ja njemu jako malo skidam. Moram malo da... ispraktisujem. Critical mi treba. Može ovako. Guard, hit, guard, imam combo, ne? Mislim da ga imam. Svi navijaju, ajmo 120 golda, lepo. To ću da pozemim. I ovo ti neće trebati više, heavy branch. Sad čekam da se probudi, pa ga pitam hoće li još. Carvel, Citizen, Cardiff. Vidim šta će ovaj modelik sada. Kakva situacija, čekaj. Šta hoću? Da vidim šta će mi reći. Ne ovdje čovjek, ljudi koji vode abrove. Aha, miliša ne dolazi ovdje. O, ništa mi nije rekao. Okej. Ajmo sad unutra. Carvel. Cardiff. How are things? If you want something to drink, I bet you over here. So what's that to you? I've always got to know. Have you got your purse open? Every piece of information. Da, neću da mu dajem pare. Ne. No. Hey, wait. Why couldn't you? Oh, I'm simply out of... Ok, ako mi treba informacije, pitat ću ga za sada, ne bih da plaćam i da vidimo ovo šta kaže. Hey, I haven't got time to chat. Hey, you. Man, just... Neće da razgovara sa mnom. Ajmo da platimo, koliko pare imam? 42. Ajmo da probamo. I need Kao sam mogu da full citizens town, where I can find work, can teach me something here. Pobre, zato davati pare, neka, thank you. Idemo dalje. Jack. Worker, da vidimo Jack. Wait a minute. Oh, you landlubber.
You look a bit pale around. Never mind, my lad. Oh. What are you doing here? Back when I was a young man. No big deal, not at all. I haven't been up there. Why not? Ever since these scallywags took over my lighthouse. They're criminals from the valley. There was this big bang on the other side of the mountain. I think they're on the lookout for any... let them. Da li dolaziš ovdje često? I always say, a harbor is the gate to the world. Once the harbor goes to the door... Tell me about the harbor. There's nothing. So why don't you leave? Why do you mean by riff? Ships longer coming. Zašto dolaze brodovi? They all say that once the war... I tell you, a sailor feels that in his blood. Zašto ti ne odeš? So why don't you... Nobody would take an old sea dog like me on his ship. Most people think that old Jack's got the gun. And? Our balderdash. Once I've got those planks beneath... Aha. What do you mean? Look at them, the lazy rabble. Most of them don't even know what I tell you. Slažem se. Dobro, hvala na savjetu. Možda ga nekad sretnem opet, sada nemam nekog posla sa njime. Lars! Znam Larsa, znam Larsa. Have we met before? Ali nećemo, znamo ga. I ti nje karakter iz prvog dela. I was able to escape to the Valley of Mines just in time. You remember Lee? Ali? Lee? You've been through a lot, huh? Lee was the leader of the mercenaries. Da. I got out of the colony with him then. He and his boys are now on the farm of Own. He made a deal with the farmers. He and his boys Aha, on ga brani. Ali je također moj prijatelj. Zašto nisi ti s njima, čovječe? Just, you could say I'm our outpost in this. Why did you come to... Mora da razgovaram sa paladinima. They've got a powerful amp. And you think they'll give it to you? I'll find a way. Sure. If you want to ingratiate yourself. Dobro, do you have a choice? Do I have a... If I were you, I'd go to Onar's. I'm sure we'll find a way to get you into the... Nećemo da budemo mercenary. It's on the open sea harbor, behind the cliffs. Lee and but that could take... Why? You'd better ask Lee. How do I find on a farm? Can you teach me something? Can you teach me something? Can you teach? Sure, if you want. Dexterity, I want to become more dexterous. Da vidimo... Nećemo, trošimo pojene za sada, to treba mi strength. Ok, vidjeli smo Larsa. Idem prvo tamo. Borka. Hey you, where you going? No matter what your plans are, there'll be you're right in front of the Pearl of Khorinis sailors from the most remote. And now it's you who has the chance. Nay, come on in. Ovo mi nudi nešto zabavno. Čekaj da idemo da uđemo u to, ajde. Ne! Neću da dam novac. Mama, kakvi 50 golda. Neka. Sve je to lepo, ali 50 golda je mnogo. Dobro, ništa, moram da izađem. Čekaj, Jack. A, Jack je to, okej, Jack smo pričali. Dobro. A sad je malo naporan ovaj deo, u smislu mnogo karaktera. Treba da razgovaramo sa svakim. Opet Fenija. Da mogu da iskoristim samo za trenutak gužvu i da uđem tu i da spavam do jutra. Da. Svane. Evo, izlazim odmah, pre nego što krenu da paniče. Evo. You're not quite as stupid as you look. Ok, tu su paladini, Knight. Da vidimo. Mislim da je oni tamo u sredini glavni, s kim bi trebao da popričam. Ili ipak ne. Ili ipak ne. Ajde, ići ću do kraja. Da vidim gde se završava ovaj deo.
Wow. Wow, lepi brod. Imamo li šta samo ja da ovdje pokupim? I kako bih mogao da pečem ono meso? Aha, ovdje pan. Tako, dobro. Dobro. Čekaj, tako treba uvijek da radim, jel? I onda pečem, pa kako to ide, samo da vidim. Da, još 6 put. Dobro. Volim rovito, ne volim reć pečeno. Čekaj da vidimo, još 4. Ipak treba malo. Dobro. A šteta što ne može sve odjednom. Okej, ajde još jedan je ostao. 9, imam sada 9 u redu. Riblja supa. Šta je dole, samo da vidim. Pa mogu ja da plivam, to je pitanje. Provjerim. Mogu, naravno da mogu, pa kako bez toga. Okej. Wizard. Ne znam da mogu baš lizarda da ubijem. Ajde probamo lizarda da sredimo. Naravno da mogu da plivam, pa naravno. Čak još jednu ribu da uzmem. Dobro. Imam i ovdje dve. To više, to bolje. Čekaj. Nema ves, neka ostane ono tu. Samo još da provjerim brod i mogu ići nazad. Ja sam zaboravio skroz da može i da skače. Wow. Ajmo šta će mi reći ovi. Ne mogu tu. Niti imam potrebe da idem. Zaista je jako duga igra, bit će ovo veoma dugo putovanje. Ko je ono, samo da provjerim? Night. Samo sam pomislio možda neki prijatelj opet, ali ne. Ništa, idemo nazad, ovaj deo ispitan, sad ona druga strana. Čekaj. Samo da provjerim nešto. Dobro, učine mi se da sam vidio, ali nije ipak. Rekoh već, ovaj početak u gradu, dosta priče sa mnogim ljudima. Igra je prilično spora, to već znate. Jednostavno, ovo je nešto što se igra malo po malo, mic po mic. Treba dugo vremena preći sve. Dakle, brod je tu. Harbor tamo. Morat ću uskoro da se odlučim koga da odaberem. Samo da vidim nešto. I ovdje imam neki put, jel? Moguće da je tu skočio onaj lopov. Vrlo verovatno. Jel tako? On je negdje gore bio. Arrow. Ocean. Silvering, opa.
Ajde da provjerimo samo da li ima iza nešto. Čekaj. Ovako. Nema, tu se vraći. Ok, neću previše da gubim vreme tu. Idemo mi da se držimo naše misije. Mada, ako me sećanje služi, tu bi trebalo biti neki prolaz za one tifove, za one lopove. Za njihov guild. Možda ću kasnije to ponovo tu da se vratim, da vidim, da potražim. Sada idem, dakle, desno, da ispitam onaj tamo deo grada i da se odlučim čiji ću apprentice da postanem. Ajmo gore, dobar. Inače, koliko sam čuo, radi se Gothic 1 remake. Trebalo bi da izađe nešto kasnije ove godine. Dosta fanova je skeptično kako će to biti. Mislim da je promenjen... Neko je tu... Mislim da je promenjen gameplay, combat, a ne samo grafika. Stane neko unutra ili nije? Može, daj mi to. Super. I još nešto imam tamo, samo da vidim šta... Rib. Okej. Sada i definitivno idem nazad. Loša strana kod ovih igara je što traže, iziskuju mnogo, dakle veliko vreme, potrebno je jako puno vremena da se to polako ide, sredi, završi, pregleda sve. Moja supruga neće biti fan kad je budem, neće biti srećna tačnije kad je budem rekao da sam krenuo da igram Gothic. Hey. Zašto si dobio ovu pucicu, samo da provjerim? Treba mi fish? Ne, treba mi fish. Vidimo kakva je situacija. Bandits i Jack Lighthouse. Great challenge. Blessing of the gods. Apprentice Khorinis. Get into the upper quarter. Da je Finos. A Bandits na Jack Lighthouse. Znači ja mogu tu da otteram igove bandite. Dobro. U nekom trenutku naći ćemo taj Lighthouse. Nemam predstavu gdje je stvarno. Idem. Čekaj, ajmo. Ovdje ću do kraja, pa ću poslije onaj levi deo. Ne smijem da propustim ništa. Treba mi mapa, moram nekako mapu da nađem. Dobro, izlazim. Ali su agresivni. Prilično su agresivni. Da. What are you cooking then? Oh, fish soup. You can try it. What? Most. Aren't you? Neću da slušam, da možda mi skuvaš supu. Could you? Nothing could be simpler. Aha, dam ovo i dam ribu i dobijem supu, pa možeš? Thank you. Sada da idem redom da razgledam ove kuće, treba će mi jako puno vremena. Da, to je kraj ovog dela grada. Okej, ajmo tamo. Inače, on je lik je znači skočio tu, negde skočio dole. Samo ću za trenutak da bacim pogled, ja mogu da skoči.
A ne vidim ništa, možda treba da se roni ili šta već. Brahim? Da radiš Brahime, čoveče, pa desi ti... Brahim. A, crta mape. Može. Može, mapu Khorinisi. Pa što bre, brate, toliko skupo, pa nemam ja tog novca. Čekaj da prvo da mu dam nešto, možda će neku kompenzaciju. Recimo ovo. A ništa, 47, neka moram malo da skupim još para, pa tek onda da dođem da kupim ove mape. Garvel? Hey, you! What are you? I'm building a ship, because I want, but the way it looks right now. Why are you? Soon the orcs will come and burn down the city. What makes you think that? Što ne uzmiš oružje da se boriš, nego bežiš? I tell you, they're here. Why can't? Oh, we have thousands of problems. The hull still, but I have hardly any gold left to buy new. My boys don't work productively, as if we didn't have. Can I help? Možda nisam trebao da pitam ovo, ovaj. The paladins are planning, and I have to know if the orcs will. One of the bastards just bring me all. I need to know how much. Okej, hoće neke informacije. Pa dobro, možda bih mogao da mu kasnije dam informacije. Worker, još jedan. Mislim da je to. Da. Trebao sam malo da pljačkam ove kuće ili kad padne mrak možda. Ovdje se vraćam, rekao bih da. Ovdje se vraćam. Ajde kad se popeo gore pa da obiđem čas i ovaj deo. Da vidim šta mogu da... Aha, tu je miliša, to je ovo... Ja bih u suštini hteo njihovo delo da postanem... Nema što kaže Ruga. Hey, you! What are you doing here? I'm training the boys to use a crossbow. Could you... No, but we... Aha, samo miliša može trenira, dobro. Verujem da će mi isto reći ovdje. How's these? But when I'm I wanted so. No. Then Lord, sure you. Aha, mora potisnem prvo citizen of the town, dobro. A, tu je Andre. Gde si Andre, čoveče? I've got. Well, you stand. It's about the eye of Inos. I have. If there truly is, that's why I. Niko nije čuo za Eye of Inos, što mi je malo verovatno da povjerujem. Come collect a bounty for a criminal. Ajde probamo to. Dobro, ništa tu. Nemo ako kažem kao paladin. I can well use every able man if you place yourself in the service of the paladins. However, I have my orders. My commander is afraid that spies. He wants to limit the risk. Therefore, you must first be a citizen of the town. Is there any faster way to join you? Good. Listen, I have a problem. But the most important thing is, what's your problem? Recently, there have been a number of thefts in the city. Thus far, we have not been able to catch. The scum know their business. It would not amaze me if there were a thieves guild in Khorinis. Then I shall see to it that you are accepted. But you must say nothing. Dobro, dogovoreno. Može. Where should I do that? I can only tell you this much. We recently turned. The people there are not very. But you are an outsider. You could ask around the harbor. Dobro, okej, šta imam još, Thieves Guild, taj klan njihov od 65 više. Dobro, ništa. Okej, imamo zadatak, dosta imam questova, to jest ne baš puno, ali mislim da sam dosta pričao sa ljudima. Ajde još par razgovora pa ćemo onda da krenemo da radimo zadatke, što bih drvno jedan mač maznuo. Samo da vidim, to je taj drugi deo grada, ne bih da nešto preskočim, samo sekund, vratit ću se ovdje, samo trenutak. Da, ja sam išao tamo, sada idem levo, dobro.
Tu, pa desno. Citizen, Valentino. Ovo je više problematično lik onaj. Well, have you noticed? But I suppose no. Well, if you had, I see I'm gonna. And Beliar gave unto it a portion of his divine power, so that it might destroy the land. Divine power, so that it might destroy the land. Da probamo da ga bijemo, neće. You'll have to run. Beliar had done. And he also make yourself popular with and chose the human. I am Valentino the Handsome. Dobro, čovječe, smaraš, mislim da je ovo nebitan lik. Vatras. Who are you? I am what can I do? Da, treba mi blessing, odadalo se. Why should I give you my blessings? Zato što mi treba. I want to start an apprenticeship with one of the masters in the... I may give you my blessing, stranger, but I... What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and... I carry an important message. What is this? Pa da li da mu kažem istinu? Ajde, prvo ćemo istinom. Dolaze zmajevi. How do you know this? Pa... Ajmo ovo drugo da probamo. Neću zaradi se da pominjem, rekao mi je... Aha, and that is what... Ja sam... Adventure from town, my former I'm a former convict from the penal colony of Khorinis. And will you give me your blessing now? Good. You are a former who heard rumors that dragons have come and you have come. I think there's some. If you're worried, I might. Dobro, ovaj vatras nije baš naivan. And what about all the people Zaklo se da neće reći, pa ajde ako se zakle, onda ću da spomenem dragonskim kavom. If that is indeed. Rekao mi je Zardas. Zardas, the magician. The necromancer. Ja sam former convict. I'm a former convict. And will you give me... Good. Let us. You are a former who has been told by Zardas that dragons have and you have come to report pa dobro, istina je samo istina. Therefore, I must assume go with a blessing. Thank you. Dobro. Šta imam? Tell me about the gods. Nećemo. Can you heal me? Can you teach me something on magic? I want to make donation. Nećemo sigurno. Dobro. Hvala Vatrasu. Ostalo mi je samo još blessing od Inosa i mogu bih da završim taj quest. Can I get it? As long as you have gold, you can even... And how's the business going? Don't remind me. Je li besplatno pivo? Pa ajmo da odemo na to besplatno pivo. Take that Valentino for it, but I can't pick my custom. The little I had managed to save. Aha, bio je opljačkan. Well, it's been a while already. It's still rather... I wasn't gone long from behind the... I went to see the militia about it, but they couldn't find a thing. Okay. Šta je to sa Valentinom? He's filthy rich and has no need to work. Whether you want to hear it, he drinks a lot and always stays until the end. Then, it's the same every... Dobro. Dobro. Pričam mi malo o Valentinu. Ovdje... Hey, you, wait. Pablo? What do you want? I've seen your face before somewhere. Here. We found this picture on some bandits we picked up a few. Apparently, those guys were. Moja slika, ne, to je greška. No, you've got to be. Whatever you say, but if that happens to be your mug after, Bez and brige. strangers who bring trouble into the city. Neću da pravim probleme, čoveče, samo sam došao malo da naučim neki zanat, da nađem poslić, zaradim novac. Who are you? My name is Ja, ovo ime sigurno neću da zapamtim. Astrology, tobacco, kakav tobacco nudiš? Do you have tobacco as well neki? Ne mogu da slušam o tobacco, da li može Apple tobacco? Prophecy? Ej, možda bi to bilo lepo da čujem. 25 kujina. Neka, no thank you. No thank you. Evo pivo. Hey, Lord Andre. Dajte pivo. Jedno. Drugo. Treće. Bartok. How's going, Bartok? Da ima šta se radi. Dobro, ajme bar neće spitivati odakle sam i tako. Aha, lovac.
Gde mogu naći drugi kampere? We had our camp outside near the tavern halfway to Onar's farm. Pola puta kao na reformi. Is anyone left in the... On je radio da za njega. Yes, I did, but I told him how dangerous this... Well, anyway, he paid. Can you tell me Vosper had one of his... Dobro, znamo za priču da je ukrade nas taj luk, bow. Da možeš me naučiš nešto. I can teach you how to sneak if you want to learn how to skin an animal. Teach me how to sneak around. Zašto ne volimo zajedno? With two, it isn't so dangerous, that's true. Do you know anything about hunting then? I mean, do you know how to skin an animal? No. Then it wouldn't be worth it. Come back when you learn something. Dobro, zajedno kada to naučim, evo da ovog šta mi traži. Okay then, let's see if I can teach you anything. Ne bih da trošim poene za strelu, dobro. Hear ye, inhabitants of Khorinis. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. Due to the general situation, the forests and wilderness near the city are to be avoided for your own protection. Furthermore, any contact with the rebelling peasantry in the surrounding areas is strictly mislim da znam, kod Harbora jedan je... who has his tavern on the temple. Otkinuti voda manastiri. Dobro, oni tamo radi, neću da idem u manastir još uvijek, ajmo ovog ovaj naloge da pije. Hey, what's up? Yeah, as long as the paladins don't have any new assignments for me, I can have myself a couple of beers here. What more could you ask? You're working for the paladins? Well, yeah, I report to them on the situation in the city. At the moment, everything is quiet. How are things with the orcs? No reason to worry. We in the city guard and the paladins have everything under control. Go home and let us do our work. We're watching over the town and its citizens. Neću da mu dajem piva. Hear ye, inhabitants of Khorinis. By the explicit order of the Honorable Lord Hagen, the following decree is hereby enacted. Da li da naučim da sneak radim? Ne znam, ne bi da trošim pojene. Koliko imam pojene uopšte? Learning points, strength 10, 10, learning points 10, level 1, neka neću da naučim sneak, možda ako mi bude trebalo kasnije doći ću tu. Okej, idemo dalje. Idemo dalje. Customer, what can I do? Tražim sobu. U stvari ne tražim sobu, nisam htio sobu. One of the paladins told me that I could spend the night here for free. A da, ovdje besplatno jest. Just go up this. We still have one or two. Dobro, okej. Zašto plaćaju sve i pivo i sve? I don't know what that's all about. For one thing, I think they want to get all the poor suckers off. And for another, they want to get up now that the farmers are rebelling. Besides, Lord Andre has even arranged for... Ko ovdje sada? Almost all of them are traveling traders. Aha, traveling traderi. Don't even think about messing with their stuff. Dobro, dobro, dogovoreno. Neću da pitam pitanje oko toga. Dobro, ništa, to je... To je završeno. Paltram. Welcome, stranger. I'm afraid I'll have to disappoint you, but... Da imaš neki posao za mene, čovječe. No, I already have an errand. Dobro, ajde, nema se. Hey, Zuris. I'm Zurus. Do you need an essence of healing or a magic elixir? Da li sam da praviš No, I either get them from the monastery or I buy them from Constantino. If you're interested in brewing potions, then talk, but he's too pig-headed to hire someone himself. He always passes me when he goes out and... Gdje mogu da pronađem to Konstantina? Chambers are in a tunnel near Herod's smithy. Shouldn't be hard to... Dobro, kod Smitha, dobro. Tamo mi je about the monastery. Te on uzima biljke, da vidimo. He always goes through the eastern city gate here and then disappears into the wilderness. Znači izađe na istočnu kapiju i onda ide levo. Except for King Sorrel. I can't take care of everything for everybody. Has Constantino ever told you where to find... I once heard him say that the stuff grows near stone circles. Aha, kod stone near circle. Lobart's farm.
That's a farm near the other gate. Možda, There's da, one tamo of sam those bio, stone tamo smo radili, circles. sećate se? I think it's on a hill. It used to be a grave or something. Dobro, okej. Ako mi treba King Sorrel, ići ću tamo. Čekaj, da vidimo. Šta radiš ovde? I wouldn't know how that is any of your business. Dobro, chill out, Rengaru. Evo je Sara. Da ima bre Sara, gde si ti? When the Paladins came, I first thought that it was good, but they let Herod make their weapons. And neither Hakon nor moreover, the farmers no longer supply us with food. It's only a small consolation that the Šta je problem s farmerima? They refuse to deliver their... Now that the ships no longer come in, the city depends... And Onar, the largest farmer, has hired mercenaries to protect his farm from the city guards. Otherwise, they simply snatch the goods for themselves. But the mercenaries don't just guard them. They come as far as the small farm. I saw them as I was passing Akil's farm. I wouldn't like to be in his... Where will I find Akil's farm? If you go out of the east gate here and follow the road to the right, it leads up to but I wouldn't go there now. The Dobro, dobro. Darren, da li ovaj Inosov... Da, ti mi trebaš tvoj blessing, tačnije... I've come to your blessing. Da će mi dati samo... Then you will... Actually, I wanted your blessing so I can sign on as an... But my son, without a modest donation, how Vidi ga što ucenjuje čovjek. That's not what my husband thinks. Jao, dakle si došao... I come from the monastery of the... Jo, iz manastira, naravno. Šta radiš ti u gradu, čovječe, ovdje? Particularly in these difficult times, it is our duty to... I need to talk to the paladins. How much? Koliko to vidimo? So, how much does a donation usually run? Well, that depends on... Well, you don't have much, but neither... I bless you in the name da of 80, neka ide. Ok, imam blessing. Imam blessing, to sam hteo, sada mogu da završim quest. To je bila u suštini, to mi je bilo najbitnije. If you're looking for a good select, but I'm warning you, if you're planning on helping yourself without just a moment, Okay. You won't be the first one to make off. Somebody stole from you, naravno. I can't prove it. The fellow was damn clever. Introduced himself as Rengaru. If that really, he's been hanging around the marketplace, and every evening he gets plastered at the beer stand down the street. I bet the bastard is drinking my... I only looked away for a moment, and my purse was... Ma da, mogu bi mu vratiti novac, što da ne? And why would you do that? Zato što sam dobar dečko. Looking for clues to the Thieves Guild. I want part of the gold as a reward. Pa šta možemo da ova 3? Ajmo ovako. I'm looking for clues. I might well be able to help you. Listen, if you get my gold back for me from that Dogovoreno. How much? 50 gold pieces. That's quite a... Okay, I'll see what I can do. Be careful. Lately, things have been getting really tough here. So think of something. I shall. That's not what I heard. Da vidimo dalje. Hako, gde si Hakone? Weapon dealer. Da vidimo šta nudiš ti. Odmah show me your... She packs 30 damage. Judge stuff. Fine short sword. Ima beše damage ovdje 25. Ovo 30. Ovo 400 ma neka. Daš nešto u paladinima. All you can buy in this entire... They've helped themselves to anything in return. Tell me more about the area around the city. Možda mi nešto pametno kaže. It's too dangerous because of the bandits, for one. Even the animals don't seem to get enough. They're venturing closer to the... That's what I've always... What do you know about the band? What do I know about them? They robbed me on my way to the city. Su ga na putu za And I'm grad. not the only one. They've been up to their tricks. The militia tried to track them down. Može to. I'll deal with What? You want to take on the bandits? How much is the matter worth? That's a dangerous... Well, it's all right with me. Really? 100 golda.
Do you know who in the militia took part? The fellow's name is Pablo. He and a few others went... Do you know where I can Dobro, find popričat ću Pablo? ja sa Pablom o tome. Važi, dogovoreno, malo ću da igramo se detektiva. Near Akil's farm. Just go out of the city. After a while, you'll get to a few steps. Where do you... Harad, the smith, has been... Now all he does is... He works for those guys. All I can offer you... Dobro, ništa, fina priča, dobio sam novi kup, imam dosta questova, još malo da pokupim i onda da krenemo jedan po jedan da izvršavamo. Tu je City Guard, ovdje. Evo, izlazim, tu se vraćam. A? Da vidim samo ovaj Gold of Merchant, da ga je nema, dobro, Bandit Trades, to trebamo dobro. Opet sa Pablom. Dobro, smislit ću već nešto. Čekaj da se vratim s ove strane. Ovdje je Pablo. Nije ovdje Pablo. Hey. On pije, gdje sam vidio onog lika? Samo da vidim, ovdje sam negdje ga video, da li je, ne, ovo je Merchant. Bartok. Evo ga, Rangaru. Jorah said, damn it, Stani čovječe, bre. Ja ne mogu njega da stignem. Teško ću ga stići, stani, au što je brz, što ja nemam neki potion za brzo trčanje. Vidim te, aha, prečica, moj si. Gotcha. You stole from Jorah in broad day, so I've come to tell you that you're and now... I'm nothing but a poor wretch, trying to make ends meet one way or another. What else can I do? All right, I see. You had better... Here's the dough, man! I should turn into the militia. Čekaj da ovdje ovdje pa da vidim šta je pametno. I should turn you into the militia, da onda ga prijavimo ili da... Sajdemo šta će da kaže. What else do you want? I'll see that if you're put behind what would I want. Dobro, da vidimo treće. In the city, it's always good. I could put in a good word for you. Good word for me, pa može. Ajmo get lost. Get lost and don't show... You won't... Mislim da je ovo pametno. Ne trebam da pravim mnogo neprijatelja u ovom gradu. Grad je ipak manji, svakog zna. Tako da ovako može reći neku dobru reč za mene. A opet u pitanju City kriminalac, nije to ništa preterano. On prodaje mape, to se sećam, daj da uzem mapu jednu. From your maps. Ja moram da kupim map of Khorinis. Ajmo 50, 250 ovo je, baš dosta, čak i da imam dovoljno para, što imam, da rasprodam ovo što mi ne treba. Heavy branch, to je smešno. Imam silver ring. To ćemo da prodamo. To je to u suštini. Baš nemam ništa vredno. Koliko para? 129. Ajde za početak uzet ću ovu mapu. Uzet ćemo mapu grada. Pa da bacimo pogled na ovaj naš gradić. Lepo. Lepo. Sada je malo preglednije šta je, kako. Dakle, ima dva ulaza kao što vidimo, gornji i donji. Ok, znači će ovo. Njega sam prebio. Da popričam s njim malo da mi da. Koliko beše traži za informaciju?
Where can I 5 find golda, work? dobro, nije You're strašno. not likely to find work down here at the harbor. You need to go, but if you wield a decent blade, you could go challenge Mogu da Ulrich challenge and fight for Alrika, gold behind the dobro. warehouse. Iza warehouse, okej, eto, mogu bih da ga farmam, tako da kažem, da ga ubijam. Da ima neki special work. Is there any special work to be Još had 5 around golda, here where I can make bezobraznik. some quick- Something special? Go talk to Nagur then. Da li ima za tebe nešto Got special? anything I've got something for you, but that should only interest... What have you got? Well, Zorus, the potion vendor in the marketplace, currently has Taron a Fire gift. Magician, He okej. had a new chest made specially for him by Thorben the Car. They say that this Darren has bought a bunch of valuable stuff with him. Da opljačkam njega, možda na to aludira. Neću više da mu dajem novac. Treba da nađe... pa njega treba da nađem, Nagur. Cardiff said that you may have a job for me. Cardiff said... Well. So you're looking for... What does that mean? That means you do what I say and you get a third of the profits. Pa trećina, If you don't like pošto si it, pametan. then there's no... Alright, you're the boss. Ma business, pa ako radimo zajedno, 50-50 We're bre. business partners, so it's 50-50. Okay. I thought I'd give Nije it a bilo shot. teško ubediti Of course, ga. we'll split our profits Pred fairly. pregovarač, nameless hero. Alright, what's your plan? All right, what's your plan? You know the merchant Baltram, don't you? If not, it's time you... This Baltram has a messenger who supplies him with goods from Aha, Akil's ima farm. messengera koji mu That donosi, is, okej. he had a messenger On ga je ubio. until I cut his throat. And now Baltram, your job is to get hired by Baltram and fetch the delivery. You bring it to me, and then I'll sell it on to an interested customer. And just don't try selling the stuff yourself. How much will be the How much will profit? I can't say exactly. But I To mi odgovara jako. Gde Akilo farma? Ček, Leave beš the city istočno. by the east Da. gate. That's directly. If you follow the road to the right, you'll soon come to a few. Go up there, and you'll come. Dobro. Okej. Well then, I'm all... Good. Then get on your way. But if you try to cheat. Dobro, čoveče. Opušteno. Zanimljivo, nema šta. Dosta imam questova. Neki će biti fail, sigurno. Ne mogu da sedim na dve stolice, to je sigurno. Meldor. Da, to je onaj lik za... On me ne interesuje. Ovdje nisam proverio, rekao mi za warehouse. Warehouse je ono, znači tu bi trebao da je onaj... Aldrich beše. Alvin, da. Boy, that lunatic... Who are you talking about? Can't you hear that hammering? Who do you... I mean that lunatic fell... I could take care of Felon. I could take... Ajde, što da ne? You tell me. Oh, that's how it is. 25 But I'll golda. tell you one thing right in that... Može, brate. Može. Ja si otekeno. Može tako. Čekaj da vidimo gde je taj komšija što čuka čekićem. Vreda neki lik. Evo ga. Jo, bre. Pelane. Hey. Could you stop? Ajmo, daći ti 10. I'll give you 10. Hey, that's very well. Opa. Ajde ovako. Stop, forget it, or I'll knock some. Pozi ti njega, sad ćemo onda... You'll regret this. Give it your all. Gart je mnogo bitan. Give him what for. Dobro je, uspio sam da ga sredim. To ću da pokupim. Čekaj, Raf. Neću da pričam s tobom, čekaj da mu uzem oružje. Eto, može da se proda. Zakačio me par puta, samo da provjerim ako da mogu da sedim, to da se puni health, da vidim. Šteta, mislio sam da može da se dopuni health ovako. Sedim. Nema veze. Pazi, opet on čuka. Čekaj da vidimo. Hey, you! Okay, so will you stop hammering? No, don't hit me anymore. I'll stop. Okej, natrali smo ga da stane. Ovo je bilo relativno lagan quest. Sada da uzmemo malo para. Alvine, lepe vesti imam. Felon will hammer no longer. Hear that? No more hammering.
You've done me a huge favor. You know what? Evo ga drežljivi. Okej, čekaj idem samo s ovcama da li imam nešto. Neću da slušam. Ništa, samo lepa mala konverzacija. Dobio sam ja level, još jedan. Dakle, 2 level, 20 learning pointsa. Trebam da naučim sneak. Morat ću da naučim sneak. Sigurno će mi značiti u daljem toku igre. Kako bre bez šunjenja. Odoh čas samo da naučim sneak pa da završim oni Blessing Gods quest također. Evo ga je Pablo, i s kim trebam da pričam? What do you know? They've all come from that blasted summer hole, but it's the bandits outside it. They're the reason that none of... What do you know about the bandits who robbed Hakon the merchant? What do you know about the bandits? Oh, that, as far as we know, those rats have crawled into their holes and don't... Once we were able to track them down and follow them, but we broke off pursuit in the woods outside the city. There's too many beasts roaming around there, but there's one more thing. A few of the stolen goods have shown up in Khorinis. This means that they know how they can smuggle the wares into town and sell them. Yeah, we suspect they have a fence in the city. If you find out anything about the business, remember... Okay, ovo je zanimljivo. Where did the bandits who had my wanted post... Aha! So it is your mug after all. What do you want it Sam for? sam se odao. I don't know, honest. Yeah, I know. Let me tell you something. If I thought you were in cahoots still, I'd better report this incident to But to answer your we picked them up near the landowners, but they didn't look like I think they're part of a smaller group which is holed up in the mountain. But if you intend to go there, let me warn you. I'll remember that. Okej. Možda sam rekao više nego što sam trebao. Šta je to je? Znači igram, pa šta uradim? On će da me nauči bar to. Teach me how to sneak. Teach me how to sneak. To je to. Da vidimo sada sneak. Kako sneakujem? Samo da vidim kontrole. Sneak, action, sneak, X, na X, jel? Pa dobro, mogu neko drugo. Dobro, evo. Okej, i to je završeno. Dakle, naučena jedna veština. Naučena. Eno ga, sneak learned. Pick locks, pickpocket, take trophies i forge weapon. Take trophies, to definitivno moram. Poležim novac, forge weapon. Ako se odlučim da budem apprentice za ovog Smitha, što i planiram, da budem kovač. Možda je to, ili ne znam, još razmišljam, ali verovatno ću taj apprentice biti. How about your approval, master? Sad da vidimo. Has Vatras given you his Yes. And did you also get the... Yes, I did. Then you shall have my blessing as well. Thank you very much, to sam hteo. Can you teach me how to pick locks? Can you teach... You have paid Gritta's debt with Mateo. You seem to be a decent odlično. I cannot do it for free. How much do you charge? 200 gold. Što si baš pametan. Neka kasnije. On prodi lockpickove, dobro da, ako mi zatreba da znam. Regis, šta je s njim? Who did you fight? With a fellow named Valentino. I'm not usually a violent person. Da, s njim sam pričao. Sada razmišljam, samo čas da popričam sa njim, da hoće više da me nauči... Buy letter armor, 250 gold. Mogu bi da kupim ovaj armor. To bi mi fino trebalo. Ništa to ipak. Ništa, ajmo da radimo questove sada, da False Messenger, Bandit False Messenger treba da pričam sa Baltramom. Popričam sa Baltramom. Ovo je Bosper. Da, neko krao tebe. Who told you that?
Probably. Let me tell you, I left the shop for only a moment. When I came back, I called the guards right away. I lit a bonfire under those bumblers. I bet my bow is still in town somewhere. I informed the guards when I get my hand. Možda... I want to start with your plan, I want to sign with on the mess. What if I want to sign? What if I... Boy, Herod and Matteo, Constantino, and as for I, on the other hand, but no matter... Will I get your approval to sign up with different master? Will I get your... all right, you shall work for me. At least that way you can find out. And who knows? Maybe if you're good enough Pa to dobro, možda je ovo okej. Šta želiš da uradim, ajde? Znači ipak ima i tu quest. I will teach you how to skin an animal, and you will. Može. And I'll know that if it doesn't take you forever, and if About the wolf skins. We had agreed on half a dozen. Dobro, da vidim samo teach me how to skin animals, da hoće. Teach me how to skin da, moram sam to da naučim. Right. You take a sharp blade To and sam cut open tražio. the animals. Bring me the wolf skin. Dogovoreno, sada znam. Pa mogu isto i da uradim s ovim preko puta, da vidim da li ću dobiti blagoslov ako postavim drugi apprentice, da mogu da uradim nešto za njega. Help me sign on as an... Don't worry. I'll keep my part of them. The other masters will only hear the... To sam hteo da čujem. Ne. All right, give me the... Ne. The armor has its price. Dobro, slučajno sam kliknuo, ali sva sreća te nemam dovoljno para, čekaj. Da, dobro. Rekao, nećeš valjda. Force for Bosper, dobro, Bosper's Bow, sad imam Bosper Bow, to moram da pronađem. False Messenger, ajmo da idemo kod onog lika što lovi, pa se njime da probam da uradim nešto, tako da kažem. Probam da iskoristim, dakle, njegove lovačke sposobnosti, ja onako sa strane da gledam i pomalo udaram. Samo da vidim ovde. Da mogu nekako da dremnem, nema krevet neki, nema veze, da napunim ovaj energy. Ovo je obično bure. Ništa. Ajde da pitamo njega. Zašto ne bismo zajedno ja i ti lovili? Da, manje opasno, jeste da je manji profit. Znam da skinujem. Da, znam da skinujem jedno tamo da kažem. 50 gold. Pa dobro, jeste, ali sad čekaj samo malo da provjerim koliko ima para. 99. Idem čas do Lord Andreja, samo da vidim da li će mi dati neku opciju za ako prijavim onog Nagura i onog lika što je krao. Da li će neku nagradu da mi ponudi, samo to da provjerim. One of my men told that the bandits are circulating wanted posters with your face Ma on. da, He i mene also says you Pablo denied that prijavio. at first. So what is it all about? Pablo tuži I don't know why jedna. those guys are looking for me. I hope for your sake that you're telling the truth. I cannot use anyone in the militia who Eto doesn't sad have a clue. problema. Most of the bandits are former. I should hope that you didn't get involved. It is one thing if you brought, but when Dobro, you attack Andre. citizens, if I let you get away with it, so you will pay an appropriate penalty. Penalty, neću valjda u zatvor. How much? 50 gold pieces. Može, evo ti. I want to pay. Good. Sad imam čist rekord. Everyone in the city learn. Došao sam, county kriminal, ima pare neke, nema, nagluk je skilled up. Znači samo da ga prijavim. Kada odradim taj quest, pa posle, kasnije to ću i da završim. Dakle, Pablo me je prijavio, moram da vodim računa ukoliko želim da postanem deo miliša, ove ne smijem da pravim zločine tu. Idem prvo, vidim da pada mrak, odog prvo da odspavam, pa ću se vratiti onda da da idem u taj hunting, samo da vidim, Konstantino, njega sam čuo, on je alhemist.
I on mi je promakao. Apprentice? I'm looking to become an apprentice. Really? I want to sign with you. A evo drugih, da vidim šta će biti. You have come. As far as I'm concerned, you can sign up with Ovo je bilo više nego lako. Čovjek nezainteresovan, da imamo healing. Why? Are you in? Yes. Yes. Go to Vatras then. He'll patch you up, all right? Vatras može da mi izliči, okej. Show me your verse. The divine power of the stars, 400. Idemo prodam ja nešto, recimo. Evo ti ovaj dagger da imaš. Sad imam 51 i mogu ići u lov sa punim healthom sljedeće jutro. Morao sam da odspavam, ne bih da lovim po mraku. Ali zato ću loviti po kiši. Nema veze, bitno da nije mrak. $50 njemu, ja sam zvanično bankrot. Zašto ne bismo lovili zajedno? Here they are. Okej, da sto. Save-ujem. Ništa, krećemo onda. Let's go hunting. Dobro, Southgate, tu sam došao. Ajmo Bartok, nadam se da si dobar, što ja nisam. Definitivno sada mora da počne malo, dosta sam pričao sa ljudima, malo da izvršavam ove questove. Dobijem experience, koliko je morning points, 10. I da budžim jedno po jedno, malo strength, postajem sve jači. Da kupim mapu, to mi je onako prioritet, da mogu da krenem, da istražujem svet. Inače, i da se opredelim šta će biti, mislim da neću bow mnogo budžiti, više će to biti sword, crossbow možda nije loše. Tu sam ruki 10% da. One-handed, two-handed, definitivno ću ići na two-handed. Jednostavno, two-handed mi je uvijek bio primarni izbor, prvi. Bartok, da vidimo koliko si precizan, mada si ovi pomeraju. Da vidimo. Dobar je i odličan damage, jedan hitac. Super. Free experience, 120 u džepu, koliko mi treba do levela? Pa, prilično. 1160 još. Evo Vukova. Još jednom, bravo. Oni su 1 na 1, super. Koliko su mu skinuli samo da... može i on da pogine, mora da vodim računa o njegovom healthu. Nothing there. Nothing there. 3, evo ga četvrti. 5. I mislim da je jedan ubijen ovdje, 6. Nothing to plunder. Top, odličan experience sam dobio sada. 800 i level. So, what do you think? Should we go farther into the woods or definitivno da. Let's go on. Let's go on. Dobar si, ja ću da budem onako backup. Shadow Beast. Ovo je Shadow Beast. $200 experience, Shadow Beast daje dobar experience i mislim da mu je skupa ova njegova koža također. Koliko ima healtha, Bartok nema puno. Ajmo malo da pričekamo sada da počisti ovo. Pun pogodak je bio što sam krenuo u lov sa njime. Za 50 golda dobiti ovolike experience, skinove, sve, znači šta poželiti više. Alright, so much for you, filthy beast. Ajmo dalje. Alright, so much for you, filthy beast. Ajmo Bartok dalje. You're the boss. Evo orka, to je onaj ork o kojem smo pričali. Ja ću samo garda, držim tigar okaj.
Ajde, još jednom. Dobro je, skinuo smo ga. To mi treba, light orc keg. Sad imam ork oružje. Da odnesem Smithu koji je rekao da... koji mi je tražio to da dokažem da sam dostojan i da sam dobar. Svaka čast. Bartoku, on je odradio najveći posao. I morat ću da se složim. To ću i da uradim. S onim šta je dole. Neka vatra. Ja, goblini, neću na goblini ići sada. Vraćam se nazad. Odlično obavljam posao. Treba što više da se koristi ovakvu situaciju kad imam nekog prijatelja. Mnogo znači. Inače, samo ovog orka pitanje da li bih mogao da ubijem. To bi trajalo i trajalo. Ne znam ko mi je tražio skina. Čekaj da vidim samo. Gold Merchant, Brazen Thief, Member of the City Guard, Bandit, Jackal, Great Challenge. Kurs for Bosper. Six. To je to, imam 6. Sve se uklapa baš kako treba. Znači to ću da stavim. Odneću ovu da vidim koliko pravi damage. 30 damage light orc axe. Odneću Smithu. To će biti 2 questa manje. Moram s ovim Thief ovaj kako se zove. False message and bandit raids, the golden merchant, pa ovo Brazen Thief, ovo s Thiefovima i oni bowl missing, sve to moram da vidim šta ću sa tim da odradim. Okej. A mogu da uđem ja ovdje, to sam sad nešto... Da, mislim da tamo, on što čuva, tu kad bi mogo nekako da se učinjam, mislim da bih dobro prošao. Morat ću da vidim kako najbolje proći to. Mateo ne, preko puta Bosper. Nije, kako se zove već, Bosper, tako. Allmaker, Bosper, da. Da vidimo sada, about the Wolfskins. About the wolves, I've got them, here. Great. I knew you would be suitable for this job. I šta sam dobio? Ajde, vidimo koliko para. 60 gold. Isn't this better work than banging away at swords? Naravno da nije. Ja sam bre čovječe rizikovao svoj život za 60 golda. Will I get your approval to sign up with a different master? Dobijam approval. I had hoped you would, but if that's the way... Does that mean you'll vote? If none of the other masters, but you would certainly have made... Dobro, to sam uspeo. Čekaj da vidimo, sad sam mi dobio level. Treći level. 20 ordering pointsa. Dakle, idemo sad kakva je situacija. Bosper, Wolf, False Messenger, Bandit Raids, The Gold of the Merchant. Da više Gold of the Merchant. Mora da odnesem, da odnesem novac. To ću sada da uradim. Onog što sam uhvatio lopova. Idem čas to da odradim, da ne zaboravim. To je oni što razmišljam da li da ga privim, da li ne. Na kraju sam ga pustio. And Enos, in his wisdom, did so. Vatras, neumoran. Priča li priča. Hakon beše, jel tako? Nije Hakon, ovi drugi. Da, on. Jora. Call the thief. Yes, how's it going? Have you caught him? I don't believe that. I won't tell her.
A pobegao je. He got away from me. And what about my gold? Did he get away with it? If I hadn't seen it with my own eyes. Here's the 50 gold pieces Da, he stole ipak sam mu from dao In us neka. be praised. There is still justice in this. Šta sam ja dobio? Ništa. What do you... Right. Listen up. You haven't heard anything of what I'm about to tell you. There Okay. are shady characters who frequent the dockside inn. I bet the landlord knows a thing or... If you're planning to track down the thieves, you should go... You could act like you're up to something crooked, for example, but be very careful. Everybody knows by now. I don't believe that. Samo da provjerim da li će mi dati gold. I want part, but I already gave you a... That should suffice as... If it's gold you want, then hunt down the thieves and collect the... Now, I must get back. Dobro, ništa. Fair enough. Landlord. Idemo do landlorda. Da vidimo šta će mi on reći. Mada nekako gorim u želje da izađem iz grada i da krenem u otvoreni svijet. Da vidim koliko pari imam 20. Ništa to nije. Hey, come closer. The paladins will set everything right. So, hey, come. Nothing. A ništa tu ne mogu. Take me to the manastire nećemo. Dobro, ajmo sljedeći. False messenger, mislim da trebam to da radim. Information for Garvel. Bandit, a great challenge. Šta je great challenge? Aha, to je ono. Da, sad ćemo to da odradimo. Sada ćemo da predaću ovu sekiru Smithu. Da vidimo da li će da aplaudira, da li će biti oduševljen. Evo ga. Hey. Arad. I've got the orc weapon you wanted. Vast experience. Show me. Nevidljiva orkovska sekira, vidite. To jest ne možete da vidite. On nešto radi. It's been a while since I've had a weapon like this in my hands. I was a soldier back in the Orc War. Those were tough times, I can tell you. I didn't think you could do it. I'm impressed. Ti trebaš da budeš. Namučio sam se fino. Can I sign za predstavlju prema nastavljamo šta će reći? You're a good man. I'll give you my... Brian will still be here for a while. Ja ću krenuti sa njime, definitivno. Ali samo da sačekam još malo. Ajmo opet save. Ok, ovdje imam još par questova, ali moram nekako kupiti mapu, treba mi 250 golda, to mi je, kako bre bez one velike mape, ništa neću moći. Zato odoh da vidim oni false messenger, obično mi je 400 golda ako odradim, samo treba da odim do Akilove farme, čini mi se. Ajmo to i da uradimo. Mogu i da ga prijavim. Mogu i da, vidjet ću, ajde prvo da odradimo taj quest, pa ćemo o tom potom. Beše, evo ga Baltram. Sure, what's it about? My errand boy hasn't come back. Da, farmera kill. I'll give you 50. Fine, I'm in. Okay. Just tell a... Dogovoreno. Da mogu da naći njega. Where can I find to je ova istočna kapija, sigurno. Just go out here through the east gate and follow the path to the southeast. After a short while... Ok, naći ću ga i iako nemam mapu, to ću prvo da odradim, dakle kad dođem do para. Ništa, da se prekrstimo pa izlazimo iz grada do Akilove farme. Dobro, save.